Welcome to San Diego. I'm curious, what's fight week been for you here leading up to, I believe, is this your first UFC fight with fans back in attendance, I believe, correct? Азамат, это твой бой со зрителями внутри, первый бой в UFC. Какие ощущения? Да, я этого хотел. И в контендере, и в Лас-Вегасе без зрителей было. Это чуть непривычно. Для меня так удобнее, лучше. You know, actually, since contenders, I wanted to have audience. I love to fight with the audience. The fight before this one, the contender fight, I wanted to have audience, and so I'm very excited. I love it with the people in the crowd to fight. And Devin Clark's obviously, he's had a lot of experience under his belt, especially in the UFC. I'm curious what you make of him as an opponent and what strengths you believe he brings into the cage on Saturday. У Дэвина Кларка, конечно, большой опыт в UFC, он много дрался. Твое мнение, какие у него сильные стороны, чем он силен? Ну, я посмотрел несколько его боев. Не знаю, особо такого ничего не увидел. You know, to be honest with you, I watched a couple of his fights and I didn't see anything impressive. Nothing impressed me from his performance. In his last fight, it was at heavyweight. He went up in weight to fight William Knight. Now he's dropping back down to light heavyweight. Are you expecting a bigger Devin Clark than you've seen in his previous light heavyweight fights? Последний бой он в тяжах дрался. Потом сейчас обратно спустился на полутяж. Ты ожидаешь, что он чуть тяжелее будет? Ничего страшного. That doesn't mean anything. So I'm used to this type of opponents. And he has a lot of knockout losses, but he also has a lot of knockout wins, but he also has a lot of submission losses. So I'm curious, what is the path to victory on Saturday, and how do you see this fight playing out? У него много поражений нокаутом, также он выиграл несколько боев нокаутом, также и болевыми проигрывал. Ты как думаешь завершится этот бой? Я думаю, бой не дойдет до решения. I think the fight is not going to go to a decision. This is what I think. I'm curious, 2021, obviously a lot of stuff happened and you weren't able to get in the cage. Is it a relief to have now your second fight of 2022 and just to be more active as a fighter? Ну, много случаев случилось в 2021 году. Сейчас уже все нормализировалось, и в 2022 все как бы идет нормально, и ты хочешь быть более активным. Тебе это нравится, вот, что все в свое русло пошло обратно? Да, мы стараемся почаще выступать. Мы этого и хотим. Yes, actually, this is what we want. This is actually to stay active, to be active. We want it to be this way, and finally, it looks like back to normal now. Все говорят, все спрашивают в средний вес, пойти в средний вес. Если в средний вес, да, мы сможем пойти на средний вес, но мы не сможем так часто выступать. Поэтому из-за этого мы хотим сейчас почаще и остаться в этом весе. You know, a lot of times people ask me, why don't you fight in the middleweight, and why don't you move down to middleweight and stuff, but that's one of the reasons I don't want to go there, because so I can fight often, stay active, fight all the time. I don't have to cut much weight and just fight light heavyweight. My second question, 11-0, being in the UFC and continuing to be undefeated, does it sometimes feel like there's a little more pressure to keep that 0 next to your name on your record? Иногда чувствуешь, вот так как ты не побежденный, без поражения идешь, вот какое-то давление, что у тебя 0, там, 11-0. Это дает какое-то давление тебе? Ну, про рекорд особо не думаю. Для меня важнее не разочаровать своих болельщиков.
свою команду. You know, to be honest with you, I don't think about my record as much as I think more about not to disappoint my fan base, my team, my coaches, etc.